Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. So in previous class we talked about linking verb or be verb. Okay, we can also call it be verb. Be verb hum de davili ki. Ha kata suna sukta pusu ki what is be verb? So be verb means linking verb that is similar. Yeah, that means that is, am, are, was, and were, being or been. That all the forms razi. Ha. Sahi da no. The be na murad is, am, are, was, were, been or being. That all razi. Ha. Clear? Now today we move to primary auxiliary or helping verb. Now, would you please tell me what is meant by helping verb or primary auxiliary? मतलब ऐसा नहीं वो ले देता मुंगा helping verb वायु. One by one, please. It Sahida, it helps the sentence. Very good. It helps the main verb to tell about the time. Very good. Any other thing? Well, so this is a point. For example, if I say Ali is walking, we are walking, they were walking, I was walking, he has been walking, they have been walking, and he will be walking. If you look at these examples, ma taqriban 6 ya 7 examples legal, and all of them have a main verb. Munga wili main verb se shiri aga bazamung sara yo action khay ya balcha existence ya state khay. If you remember, the previous classes ki wili. Now here in all these examples, zamung sara walking is the main verb because it shows the action in all these examples. But they told examples ki zamung sara yo action de. Aga mukta so khay aga mukta walking khay. Now walking is similar in all these examples. But tolo ki da yo shan de. But if you look at the first sentence, is because of the subject. The subject singular they know is ragalide. Similarly, here we have a because of we plural no zakazamusara are ragale. And this next examples were because of they and was because of I. No, here we say that helping verb shows singularity or plurality of subject. زمون سره د helping verb یو فنکشن دار راغی چې عام طور ضروری نه ده په بعض ټنسز کې زمون سره د ټولو سره یو شان helping verb وي خو په اکثر ټنسز کې زمون سره helping verb زمون سره کار یو دا وی چې دی به موږ ته subject singularity and plurality خي چې subject singular دی که plural دی ولې چې main verb د ټولو کې یو شان دی هغه نه ماته پته نه لګي اوکې دې ته موږ subject verb agreement هم وایو صحیح ده دې ته subject verb agreement چې څنګه subject دی داغه مطابق زه helping verb استعمال کوم د دوه ومنس کې agreement راشي صحیح ده نو یو کار خو د helping verb دا شو سیکنډ تاسو وګورئ دا دوه سنټنسز چې دا بدلی دي they are different دا دوه different دي او دا different دي حالانکه مین ورب پټولو کې یو شان دي موږ ته څنګه پته لګي چې دا different دي دا different دي دا different دي دا چې دا زموږ سره کوم یو ټنس دی present continuous okay these two they are past continuous. That one sentence is present perfect tense. Present perfect continuous, sorry. Present perfect continuous. And this is future continuous. Now, ma hota se which main verb zamun ki tolu sara yo shan de. Again, ho mata pata nahi legi chi da present hai, da past hai, da future hai, da present perfect hai, da present continuous hai वगैरह.
How do we recognize چیرې دا دوه sentences چې دي دا زموږ سره په past present continuous کې دي دا په past continuous کې دي دا په present perfect continuous کې دي او دا په future کې ده because of this part د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې از آر دا راغی دا زموږ سره د present continuous لپاره helping verbs استعمالیږي was and were راغی دا زموږ سره د past continuous لپاره استعمالیږي has been او have been راغی دا زموږ سره د present perfect continuous لپاره استعمالیږي and will be چې دا د future continuous لپاره استعمالیږي پوهیږئ نو it means چې helping verb determines the aspect of tense یا tense چې کوم دی د دې determine کول دا چا کار دی دا زموږ سره د helping verb کار دی main verb چې هغه موږ ته دا نه ښیي چې دا present tense دی که دا past tense دی پوهیږئ so the basic function of helping verb is that helping verb shows aspect of tense دا موږ ته د tense aspect ښیي پوهیږئ اوس اسپیکټ دا دی چې زموږ سره په present perfect continuous کې هم ing فارم دی په present continuous کې هم ing فارم دی یو present tense دی دواړه یو present tense دی خو په present کې دننه زموږ سره څلور aspects دي indefinite دی continuous دی perfect and perfect continuous دی نو دغه aspect موږ ته څوک ښیي دا موږ ته helping verb ښیي دا د ټولو نه important function دی د helping verb لکه موږ خو وایو چې it helps the main verb خو څنګه help کوي دا هغه help دی صحیح ده چې دې موږ ته څه ښیي دې موږ ته time یا tense چې کوم دی هغه موږ ته شو کوي clear دی دا ضرور لیکئ and then I'm gonna write the list of helping verbs and their main verbs دا لیکئ شاباش now we have three major tenses present past and future okay but in every tense we have four aspects په هر یو tense کې زموږ سره څلور aspects دي indefinite continuous perfect and perfect continuous so it means present indefinite present continuous present perfect and present perfect continuous similarly past indefinite past continuous past perfect continuous and same is the case with future نو زموږ سره ټوټل 12 aspects راغله د tenses اوس په دې 12 aspects کې خپل خپل helping verbs دي او د هغوی سره خپل form of verb چې دی هغه استعمالیږي so when we talk about present indefinite we have two helping verbs if the subject is I you we or they or plural noun it is followed by do if the subject is he she it ya singular noun it's followed by does and they are followed by first form okay similarly in past indefinite we have one helping verb that is subject زموږ سره singular وي که plural وي I you we they he she it ټول دا هغوی سره بس راځي did and did is followed by first form similarly in future indefinite again we have will په زوړ ګرامر کې به د I او د وی سره شل استعمالېدو خو اوس will د ټولو سره acceptable دی بلکې د will نه زیات appropriate چې نن دی نو هغه apostrophe double L دی I'll he'll will she'll they'll okay like دا چې لیکل کیږي نو د will او د شل پکې پته نه لګي چې بس صرف ډبل L with apostrophe صحیح ده نو دا acceptable دی د ټولو سره نو هغه زموږ سره will followed by first form د ټول subject سره I you we they he she it otherwise که تاسو زوړ ګرامر مطابق استعمالوي نو د I and we سره د دې نه پس په نور کله شل استعمالېدو د باقي ټولو سره به will استعمالېدو صحیح ده په زوړ ګرامر کې د I او د وی سره شل د باقي سره will خو په ماډرن ګرامر کې will چې دا acceptable دی د ټولو سره ها صحیح ده will تاسو د ټولو سره استعمالولی شي now next we have continuous so in continuous if the subject is I it is followed by am if it is he she it or singular noun followed by is if it is you we or they or plural noun followed by are and they are followed by ing form and we call it ing form tamu sawayu what's the other name for this present participle if you remember present participle huh pa past ke if the subject is I he she or it followed by was if it is you we they or plural noun followed by and again ing form in future it is will be followed by
هغه خبره ده ها که تاسو د آی او د وی سره شل استعمالوي نو شل بي او د باقي ټولو سره ویل بي خو ما تاسو ته وی چې ویل چې د ټولو سره اکسپټیبل دی اوس ها نو ویل بي پلس ing form. Then in present perfect we have if the subject is I, you, we, they followed by have. If the subject is he, she, it or singular noun is followed by has and then third form. What's the other name for third form? Third form ta mung bal sanu moyu past participle. ساسو مازغه لک کمزوري شوی دی ها نو خرچه شروع کې پزان. Next we have had third form. past perfect کې زموږ سره صرف یو helping verb دی had او داغه سره به third form استعماليږي. had د ټولو subject سره accepted دی زموږ سره will have plus third form. Okay, so will have for future ke or again the same thing shall have umrat lishi will have plus third form or past participle the total subject sarta so daga istemal holi shi. Clear? Perfect continuous ke present perfect continuous ke we have if the subject is I, you, we, they it's followed by have been, and if the subject is he, she, it singular noun has been plus ing form. Okay, in past we have had been plus ing and future will have been plus ing. So they are the helping verbs in English tenses. That all zamu sara helping verbs dide ne alawa no helping verbs par English tenses ke nishta. صحیح ده نو زموږ سره دوه helping verbs دا راغله یو زموږ سره did راغی will similarly is MR was and were will be has have had will have been had been and has been have been. صحیح ده اوس تاسو په ذهن کې به دا کوېشن وي چې زموږ سره دلته هم از ایم آر دی واز ور دی او په لینکینګ ورب کې هم زموږ سره از ایم آر او واز ورو. تاسو ته اوس ډفرنس به دلته لږ ډېر کلیر شي چې هلته کې مونږ خبره کړې وه چې از ایم آر واز ور نه پس په زموږ سره څه راځي ایجیکټیو به راځي یا به پریپوزیشن پلس ا ناون وغیره راځي. لایک فار ایگزامپل آی ایم هیپي آی ایم ان د کلاس پوهېږې نو دلته کې زموږ سره هیپي زموږ سره ایجیکټیو دی د آی ایم د ایم نه پس هیپي راغی. I am in the class یا I was in the class yesterday. نو I was in پسې راغی preposition یا adverbial چې ورته مونږ وایو هغه زموږ سره راغی ورپسې noun وغیره راغله نو بل main verb action verb پسې نشته. خو when we look at here in these examples تاسو کتلی شئ د هر helping verb نه پس زموږ سره یو action verb موجود دی او د هغې خپل یو فارم موجود دی چې په فرست فارم کې به راځي په سیکنډ یا په تھرډ فارم کې په ing فارم کې تاسو کتلی شئ. So in 3 cases we have first form. In 6 cases we have ing form and in 3 cases we have third form. پوهېږې نو چې کله هم په دې از ایم آر واز ور پسې ing form راغی پوهېږې نو دا به زموږ سره صحیح دا به helping verb وي. خو که د از ایم آر یا واز ور پسې ایجیکټیو راغی یا پسې پریپوزیشن راغی دا به زموږ سره څه وي لینکینګ ورب وي. اب په خپله باندې بیا مین ورب وي ښه هغې ته بیا مونږ helping verb نشو ویلی پوهېږې ما تاسو ویلو چې مین ورب زموږ سره دوه دي یو ایکشن ورب دی یو سټیټ ورب دی نو هغه به زموږ سره مین ورب وي خو په مین ورب کې دننه به کومه کیټګري وي سټیټ ورب والا کیټګري به وي. صحیح ده نو دلته تاسو کتلی شئ چې په دې کې به الریډي په helping verb پسې مین څیز دا دی چې په دې پسې وروسته به ایکشن ورب موجود وي. ایکشن ورب به راځي نو هله به helping verb ته مونږ helping verb وایو. صحیح ده که ایکشن ورب پسې نشته او بل لفظ پسې راغلی نو به بیا زموږ سره helping verb نه یا به بیا په خپله باندې مین ورب وي. Is that clear؟ شو بس دا ټول زموږ سره helping verbs دي نه علاوه helping verbs نشته او هغه سره چې کوم forms of verbs استعمالېږي دا هغه دي. ښه clear؟ Yes sir. Any question? No. Okay, you may write it.